To everyone, I'd like to wish you a warm welcome to our webinar, which is titled E-commerce Boom in Africa, a Land of Opportunity for Analytical Bio and Laboratory Technology. If you are joining here today and you're listening to us, then that obviously means that you have a clear interest in either Africa or you are already operating within the medical or the laboratory industry. So I don't want to waste a lot of time, so I'm just quickly going to go through our agenda. We're going to do a quick welcome by Jennifer, who will then be followed by Mr. Marlon, who will do a quick overview of the industry, the medical industry in South Africa, who will then be followed by Ms. Sarah, who will be discussing the laboratory industry in South Africa. After that, Mr. Volkervat will be giving us an introduction of the e-commerce situation in South Africa and how that links to the medical industry and what the opportunities are there. And then lastly but not least, Mr. Patrick will be discussing the logistics and the warehousing opportunities that are available in South Africa. So the webinar will be taking place in both, will be presented in both English and in German. So our first two speakers will be speaking in English, which will then be followed by the rest in German. We are going to open the questions and answers after the speakers have presented, purely because some of our presenters are here on limited time. So after the presentation has taken place, you're welcome to post any of your questions that you have in the chat box at the bottom of your screen, or alternatively, if you'd like to actually verbally ask your question, then you're welcome to unmute yourself and ask your question. All right, so with nothing further to do, I'd like to open the floor to Ms. Jennifer. Good morning, everybody. A warm welcome from Berlin. My name is Jennifer Geudenstädter from the Industry Association SPECTARIS, and if you don't mind, I would switch to German for a short presentation on the industries that we're looking at today and why we're doing this webinar. So, guten Morgen, ein herzliches Willkommen aus Berlin, hier vom Industrieverband SPECTARIS. Wir wollten einmal kurz in die Zahlen zusammenschauen. Erstens kurz ein paar Worte zu SPECTARIS. Wir sind ein Industrieverband, der deutsche Unternehmen vornehmlich aus dem Mittelstand repräsentiert. Wir haben rund 400 Mitgliedsunternehmen aus 4 Branchen. Das ist zum einen der Bereich Augenoptik, dann der Bereich Photonik und die beiden Branchen, die auch heute hier im Fokus stehen. Zum einen die Analysen Bio- und Labortechnik und die Medizintechnik. Uns gibt es schon seit 1881 und seit 2004 sind wir in Berlin, hier nah an der Politik. Wir natürlich auch schauen, dass wir für Sie die Kontakte hier halten und auch schauen jetzt bei uns in dem Bereich Exportförderung, dass wir die Exportförderinstrumente des Bundes für Sie auch nutzen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage und ich habe Ihnen auch ein paar Zahlen heute mitgebracht, zum einen über die Analysen Bio- und Labortechnikindustrie. Hier wollte ich nur einmal darauf schauen. Sie sehen, dass die Umsätze vor allen Dingen im Ausland erzielt werden. Also unsere Exportquote liegt bei ungefähr 55%. Das sind jetzt Zahlen von 2019. Das wird sich sicherlich noch ein bisschen verschoben haben in 2020, aber grundsätzlich die Tendenz ist da. Die Exportmärkte sind die Märkte, die für uns wichtig sind. Das Gleiche gilt auch für die Medizintechnikindustrie. Auch hier eine sehr hohe Exportquote, sogar von rund 66% im Jahre 2019. Und ich habe Ihnen die Zahlen auch mitgebracht, damit Sie so ein bisschen einen Eindruck bekommen, der Markt Südafrika und der Kontinent Afrika, wie sind hier bisher die Exportzahlen bei uns in den Branchen. Das sind jetzt auch schon die 2020er Zahlen im Vergleich zum Vorjahr 2019. Und wenn wir uns anschauen, die Exporte von Labortechnik nach Südafrika, die stagnierten mit 150 Millionen Euro in 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Aber wenn man sich den afrikanischen Kontinent im Ganzen anguckt, dann sind die Zahlen sehr hoch gegangen, 16% plus von 400 Millionen auf 462 Millionen Euro. Das lässt sich, glaube ich, sehen, vor allen Dingen im Corona-Jahr 2020. In der Medizintechnik sieht es nicht ganz so gut aus, wie man sieht. Da sind die Zahlen also deutlich zurückgegangen, vor allen Dingen nach Südafrika. 214 Millionen Euro Exporte deutscher Medizintechnik 2019 in das Land und noch 162 Millionen Euro 2020, minus 24%. Aber ich denke auch, da gibt es sicherlich
heute auch ein paar Tipps, wie man vielleicht auch über den digitalen Weg, über das Thema E-Commerce auch nochmal den Markt weiter erschließen kann im B2B-Bereich. Wenn wir uns den afrikanischen Kontinent angucken und die Exportzahlen hier von deutscher Medizintechnik, sind die von 532 Millionen auf 459 Millionen gefallen, also auch ein leichtes Minus von 14%. Aber auch hier, denke ich, wird das im Zusammenhang mit Corona gewesen sein, dass sicherlich auch weniger Ausschreibungen stattgefunden haben. Ganz kurz dann, genau, mein Name ist Jennifer Goldenstede. Ich bin aus dem Bereich Exportförderung bei SPECTARIS. Gemeinsam mit meiner Kollegin, der Anne-Kathrin Schmalz, helfen wir Ihnen gerne weiter und ja, freuen uns über Ihre Fragen und ja, hoffen, dass Sie heute hier einige Einblicke bekommen in den südafrikanischen Markt. Und ich freue mich, dass wir hier viele Sprecher haben aus dem Land, die Sie zu den Branchen informieren werden, aber vor allen Dingen auch zu der Möglichkeit, über E-Commerce den Markt weiter zu erschließen. Herzlichen Dank und dann viel Freude. Thank you very much also to the other speakers. We are really looking forward to your presentations. Thank you very much. Thank you very much, Jennifer. Next is Mr. Marlon Burgess, who is from the South African Medical Device Industry Association, also known as SAMED. Good morning, everybody. I'd just like to say thank you for the invitation. And I'll just do a quick overview of the medtech industry in South Africa. I won't go into too much detail. As mentioned before, if there are any questions, I'll ask Shanae to share those with the participants or my answers to those questions with the participants. So I just want to share something that I've presented recently to the Swiss Association, which is an overview of the medtech sector in South Africa and ways to enter the market, maybe some tips and tricks for companies wanting to get into South Africa. So just very quickly, I'll do an overview of the market. I'll talk about the medtech sector in particular, look at some of the policy considerations, and then just do a quick look at the overall African market, and then make some recommendations to companies wanting to come into South Africa. So the overview of the market looks as follows. It's about a 450 billion rand industry. I'm not sure what the exchange rate is today in euros, but you could get a sense of that. Healthcare contributes 8.5% to the GDP of the country. Well, the spend on healthcare is 8.5% of the GDP. And then in terms of revenue, that split is fairly even between the public and private sectors. In terms of hospitals and clinics, it's dominated by the public sector. That's where most of the public go for treatment. And because of that 50-50 split, the public sector tends to be under-resourced. So if you think about the patient numbers in the country, it follows the 80-20 principle, the Pareto principle, in terms of that 80-20 split. So 80% of the patients are seen by the public sector. All health professionals in the country are trained in the public sector, and there are some private sector nurses trained at the private hospitals. The infrastructure is fairly poor in the public sector, and you may have seen reports of corruption in terms of procurement, etc., in the public sector. And generally, our private sector is considered to be quite expensive, even though the quality of the outcomes is very good in South Africa in the private sector. And for a good report of the private sector, you can look at some of the recent investigations by our Competition Commission in terms of pricing. That'll give you an indication of some of the issues going on in the country. So in terms of the medtech sector, and my colleague Sarah will talk more about the laboratory diagnostic sector following this talk. It's about a 20 billion rand industry, and only about 10% of the products are manufactured locally. The rest are imported from countries like Germany. Our industry consists of about 192 companies, our industry body, and the local manufacturers constitute about 58 companies. What we've seen with COVID is government support for local manufacture, and the
those companies tend to get preference on local tenders. So that's something you may want to consider when entering the country. The manufacturing value chain is not developed at all. So if you have an interest in manufacturing outsourcing, that's an opportunity as well. As I mentioned, there's local preference on government tenders for locally manufactured products. And the private sector, there's a huge focus on quality in the private sector, and typically they prefer to work with OEMs, multinational companies in particular. So just in terms of policy, our regulator is called SAPRA. The National Treasury tends to fund all of the activities in the public sector. There are some local regulations in terms of procurement and local preference in terms of companies on tenders. Our Department of Trade and Industry offers incentives for companies coming into the country. And if you involve with research, R&D, there are some incentives for those by our Department of Science and Innovation. And the big issue in South Africa at the moment is the national health insurance. So the government is moving towards universal health coverage, of which our version is called the National Health Insurance. That bill is currently sitting in Parliament for consideration. And then in the private sector, I mentioned the Competition Commission investigation into the high cost of private care in the country. And the big consideration is reimbursement, obviously, for your products. And we have a Council for Medical Schemes that looks after those issues. And like I mentioned, there's a huge focus on quality products in the private sector in particular. So German companies are very well situated for taking advantage of that. Just a quick look at the African market. I would recommend that you kind of regionalize your approach into Africa. Obviously, in the southern region, South Africa is the best place to start. And then obviously, east and west, you choose whether to start in Kenya or near countries on the east coast there. And then on the west coast, Nigeria or Ghana tends to be the choice for companies entering there. And then obviously, in the Maghreb region, depending on what your preference, Egypt tends to be the country of choice up there. One of the big issues is regulatory harmonization. So regulatory considerations are very important when entering into the regions. We're trying to work as an industry body in terms of harmonizing all these regulatory components so that it's much easier for companies to enter into any part of Africa. And then the one big issue, if you're doing equipment, is that you have to have solid technical support. A lot of companies miss that point and tend not to be sustainable because they don't have the right technical teams to back up their equipment and products and services. And then we've been working as a local regional body with the Africa Free Trade Agreement, which has huge opportunities in terms of free trade in Africa. So just a quick recommendation to companies coming in. You have to, strategically decide whether you want to come in directly or work indirectly with a partner, a local partner. And if you choose a local partner, make sure you do the due diligence on that partner to ensure a long-term relationship between the two companies. As I mentioned, you need to focus on technical support because that is a key consideration in terms of sustainability in the region. Look at all the regulatory compliance elements in great detail because those can be a stumbling block to your market entry. Look at your strategy in terms of public versus private entry points. And this determines whether you stay for a short while or long term in terms of that strategy. I would recommend you consider local manufacturing. As we've seen with COVID, countries tend to lock up on supply. If you have a local partner, it's a good way to sustain your products and services in the region. If you're manufacturing in the local regions, your products. And then consider South Africa as an entry point into Africa because of the well-established infrastructure here compared to some of the other regions. So that would be my recommendation for companies coming in. And I think that's it. Thank you, Marlon. Would you mind just ending your screen sharing? I'll do that now. All
right. Yeah, that was very interesting. Thank you for sharing the insights into the market entry and for sharing the information that potential exporters wanting to enter Africa need to look after or out for. Next, we have Ms. Sarah, who's from the Laboratory Diagnostics Association, also known as SALDA. And with nothing further ado, I'd like to give her the floor. Sarah, thank you. Sorry, can you hear me? Yes, we can. Okay. Just go back. There we go. So good morning, everyone, and thanks for the opportunity to Enterprise Africa to allow us to just talk about the SALDA Association in South Africa with the Southern African Laboratory Diagnostics Association. It's a body that represents laboratory medicine in South Africa, and we are single voice around in vitro diagnostics, a collaboration of multinational and local companies who distribute as well as import. We have a constitution and we operate under a medical code of ethics. Just to show you our EXCO represented here from various companies, both multinationals and local companies. And we have roughly 50 members also representing multinational and local importers. As my colleague mentioned, not a lot of manufacturing on the go in South Africa. It's something that we're really moving towards and would like to focus on. And I think our government is really encouraging that. So that's an opportunity for people who are interested. Some of our objectives are to represent the interests of our members in the laboratory and in vitro diagnostics environment, and we also participate in all the relevant forums. We respond to health sector and business environment changes, and we promote the field of RVDs in the health sector and broader business community, and we make representations as well to all legislative authorities. And all of our members agreed to abide by our constitution as well as a medical device code of ethical marketing and business practice in the country. This also applies to SAMED members. Some of the overview of RVDs. So some of you might know about RVDs. These include reagents, calibrators, control materials, specimen receptacles, as well as software. There's always a need for those. And also, since RVDs do not come into direct contact with the patient, they represent a distinct class of health products, and therefore there need to be specific regulations and guidelines and harmonization of standardization in the country as well. In South African context, RVDs may also be used in the public health environment for monitoring of food and water contaminants. And some of the key RVDs at the moment in use in the country are COVID-19 tests, hepatitis, HIV tests, anything that relates to clinical pathology and testing in the country is of importance. Just to briefly go through the RVD process. So we commence with a manufacturer, and then we move this into the laboratory, who gets all the RVDs from the manufacturer via the supplier. The doctors are also involved very strictly in this, and they would interpret any testing results and relate a clinical decision, which then comes back to the patient's treatment, lifestyle, and monitoring. So as you can see, RVDs are really critical in the healthcare milieu, in the environment that we live. As my colleague mentioned, our primary healthcare systems are burdened at the moment, especially with COVID in the last year or so. So it has been quite a challenging time for us all. There's a lot of instrumentation involved, and I know that a lot of German suppliers already bring instruments into the country, allowing us to interpret samples and issue sample results as well. So the value of RVDs, the way we look at it, if we use RVDs effectively, they help reduce hospital stays, they support the patients to look after their own health, and also release resources for use elsewhere in the healthcare sector. This has led to a large environment of rapid testing in the country. Also through molecular diagnostic, the industry also contributes to natural evolution of medicine and more personalized treatment. There's a lot of research and development opportunity
technology in our industry. This has also led to creation of new and innovative IVDs, and we could do with some more around a wide range of disease areas. Some of our companies in South Africa are working in collaboration with the South African Medical Research Council, who's put out a grant for innovative IVD development, as well as the Department of Trade, Industry and Commerce and the Department of Science and Technology. My colleague also mentioned this before. They are really seeking innovative IVDs in the country. Our focus areas to date have been HIV and TB, COVID-19, malaria, as well as a lot of non-communicable diseases, where value would be in developing and innovating new IVDs as well. So some of the overview of our activities, we work very closely with SAMED. My colleague represents SAMED. We're an association member of the Medical Technology Industry Association. We also have a channel of open engagement with other authorities and stakeholders in the country. For example, the National Department of Health. We have a National Health Laboratory Service that oversees the public sector in testing and IVDs. We also have a national regulator for compulsory specification of certain IVDs and medical devices, and some local companies that are engaged with local production. So Business Unity South Africa, as well as National Economic Development and Labour Council, NEDLAC. There's been a lot of public engagement around COVID testing communications, as well as engagement with radio and TV when it comes to informing the public on rapid diagnostics and IVDs, as well as engagement with the regulator, SAHPRA. So this has been particularly evident in the last year with COVID products coming into the market, where we may need to make sure they're not counterfeit products, that they are good for use. We are also very heavily involved in clinical trials and IVDs. And again, these guidelines and protocols need to be submitted to our regulator for approval. We have been involved in the procurement portal. So what was created by industry in the past year was a portal highlighting all the available consumables and testing kits for the COVID pandemic, as well as being engaged in the vaccine rollout. As you may know, we are importing vaccines from other countries, but we're looking at a lot of research and development around vaccine, not only for COVID, but other diseases within the African continent as well. As my colleague mentioned, the National Health Insurance plays a very important role. The bill is still under review, and industry is giving a lot of input to that, where we're trying to streamline all our healthcare processes for this National Health Insurance for the future. Some of our strategic plans, we're also looking at the Africa Continental Free Trade Agreement and the footprint in Africa, and also to grow the Southern African landscape and reach out to regional stakeholders. There are various stakeholders on the continent who are looking at supplying and developing IVDs. We're also heavily involved in data analytics, looking at the IVD industry, both in the South African context and globally. Just to talk a little bit about the laboratory environment in South Africa and where we are. So from a public perspective, we have the National Health Laboratory Services who do diagnostics, research and surveillance. The private sector has a national pathology group, and they focus more on diagnostics. We have a number of laboratories in the academic environment. These are linked to universities and focus very much on research and innovation. So they would look at any innovative products entering the countries, do research and development there, and also some basic research and development facilities linked to genomics, vaccine development, and local manufacturing, which has become really key in the context in which we find ourselves now. Regarding accreditation of the laboratories, we have a South African National Accreditation System, or SANAS. We work towards accreditation of the laboratories using ISO standards, ISO 15189 for diagnostics facilities, GCLP for good clinical practice, laboratories that are doing clinical trials, as well as ISO 17025, which are non-medical laboratories. So these are some of the standards we work towards, and we ensure that our laboratories are compliant as well.
Some of the challenges and opportunities, I think I was tasked to discuss some of our regulatory issues as well. So we work towards the provisions of the Medicines and Related Substances Act. This was promulgated in 1965, and it gives regulations relating to medical devices requirements in the country. And SAHPRA are the group that look at assisting establishments and getting their medical licenses, the kind of licenses that are available in the industries to our members, as well as different suppliers of manufacturing, distributor, and wholesaler licenses. These licenses are valid for 5 years. There are also a number of export and import requirements into the countries. These are guided by our National Department of Health. These are some of the ISO guidelines that we work towards, particularly ISO 13485. When it comes to medical devices and IVDs, this will become mandatory as of next year, that all suppliers comply to ISO 13485. In the past, we also used the standard ISO 9000 as well. Regarding importation of anything with animal products, this is under the jurisdiction of our Department of Agriculture, so some of these import permits are required as well. Speaking about the continent and regulatory requirements, most of these countries that I've mentioned here as examples have their own regulatory requirements. As my colleague mentioned, we are looking at streamlining regulatory requirements and working together with the different African countries to make sure that our processes can talk to one another and allowing ease of entry of products onto the continent. I think our main focus at the moment is any future pandemics, how we're going to address and tackle these, as well as new infectious agents that may be waiting around the corner. So just to talk a little bit about tender and procurement. So the tender processes in South Africa are governed by a number of different acts and policies. I've listed them here. According to these acts and regulations, competitive bids, as tenders are legally called in South Africa, are measured on functionality. The functionality test evaluates bidders on various aspects of the contract to establish if the bidder has capabilities to execute the contract or not. Also, it looks at pricing as well as BBBEE. So this is the Broad-Based Black Empowerment Act, which came into effect in 2003. Our National Health Laboratory Services insists that the private sector demonstrate its commitment and track record to BEE compliance in areas of ownership, skills transfer, employment equity, and also procurement practices. To be BEE compliant depends on the score and procurement recognition you get as a business. We have different levels, 8 different levels for BEE compliance. So it's an important element in any business in South Africa, and business owners are advised to understand the scoring. As the higher your BEE score, the higher the chances of your business gaining from different opportunities. We also have a National Treasury electronic tender portal, which will be linked to the National Health Insurance implementation, which will allow an easier process of tender and bringing products into the country as well for various aspects. The South African regulatory framework and the pandemic had to undergo a high level of change management. Approximately 1,800 medical device establishments are now licensed by SAHPRA, and there are various medical devices and IVDs listed on the application form. We also mandated to have various classes of our IVDs and medical devices. What needs to be taken into consideration is for higher risk IVDs to be linked to Class C or Class D, and therefore our regulator asks for evidence of originating approval in 6 recognized jurisdictions globally. We also need to have an authorized representative appointed by the license holder, and this person takes on responsibility for compliance in terms of the Medicines Act. We also need to ensure that all our technical documentation and quality management systems are in place for all IVDs that will be supplied to the broader public and medical practices for use. So there has been somewhat of an expedited regulatory pathway during the pandemic, prioritizing applications, listing medical devices and IVDs for COVID-19. Our regulator has looked at a
quicker turnaround time when it comes to approvals. They've also applied a reliance model. They've looked at recognized jurisdictions and where IVDs are already in use globally, as well as emergency use authorizations and listings. In some instances, they've issued what we call a Section 21 approval, which allows unapproved medical devices or unapproved use of approved medical devices to be used in emergency situations as well. However, there's been very stringent post-marketing vigilance. And our regulator also has adopted the guidelines and recommendations published by the International Medical Device Regulators Forum, so the IMDRF, which is quite important when one looks into bringing products into the country. So thank you. That's a broad overview of IVDs and the laboratory. I'm open to any questions. Thanks again for the opportunity. Thank you, Sarah. That was extremely informative, and I think you shared quite a few key points that many of our clients have when it comes to the devices and the regulations and all of the points that you touched on. If anybody does require your presentation or ask for your presentation, would it be fine with you if we shared it? Yes, I'll send it to you in a PDF format. Thanks. Oh, perfect. Thank you. All right. I think before we let you go, Sarah, are there any other questions from our participants? I have opened the chat portal, so you're welcome to put in any questions there. Alternatively, you can unmute yourself. And that goes to the same to Mr. Marlin, if there's any questions for him. While we wait, Sarah, I have maybe a practical question regarding the licensing with SAPRA. Can you tell us the time that it takes to get a license approved, approximately? Well, you know, during the COVID pandemic, because of the volume of COVID kits coming through, it was a much slower process. Now we're looking at roughly a turnaround time of 6 to 8 weeks. Okay. So it's manageable. It is manageable, yes. And there are all sorts of communications and documents to guide people around this. A lot of people have had experience in the industry, so can assist newcomers as well. Yeah. So I think the process is a lot smoother than it was previously. Excellent. Thank you. All right, I don't see any questions coming through. I also want to say that we are fully bilingual, so if you're more comfortable in asking your question in German, we'll translate to the speakers. Or alternatively, you can email us. I'll put in the email address as well, and we'll direct any other questions that are more detailed to the speakers and provide you with feedback. All right, so both to Sarah and Marlin, we'd like to thank you for your time. We are going to convert over into the German language now, so the both of you are welcome to leave. Unless you would like to stay, then you are more than welcome to do so. And next is going to be Mr. Volker Watt, who's representing Enterprise Africa. And I'm just going to start sharing his screen then as well. Thanks, Sarah and Marlin. Much appreciated. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, ich mache jetzt auf Deutsch weiter, wie Janine schon angekündigt hat. Erstens vielen Dank für Ihre Teilnahme heute an dem Webinar. Ich hoffe, Sie haben das bislang informativ gefunden und dass sich die Teilnahme lohnt für Sie. Ich wollte heute mich kurz vorstellen. Ja, Volker Watt ist mein Name. Ich bin deutschsprachiger Südafrikaner, Rechtsanwalt von Beruf und auch Inhaber der Firma Enterprise Africa. Enterprise Africa gehört einer Unternehmensgruppe mit dem Namen von Intergest. Und Intergest heute mit über 50 Büros weltweit, unter anderem auch in Südafrika. Wir haben in Südafrika Büros in Johannesburg und Kapstadt. Dann haben wir ein Büro in Kenia, in Nairobi. Und kurz vor dem Covid uns beglückt hat, waren wir dabei, ein Büro auch in Lagos in Nigeria zu gründen. Das musste jetzt ein bisschen warten, bis sich die Lage wieder normalisiert hat. Ja, seit 2003 sind wir hier in Südafrika dabei,
oder damit beschäftigt, hauptsächlich Unternehmen aus der Dachregion behilflich zu sein, erfolgreiche Geschäfte in Afrika zu tätigen. Und das ist alles von einer Firmengründung bis zu der kompletten Verwaltung, Steuern, Payroll, Management Reporting und so weiter. Und wir haben aber über die Jahre gesehen, dass sich die Landschaft und auch der Appetit für Investment von Unternehmen aus der Dachregion über die Jahre geändert hat. Also in 2010, als die Fußball-WM stattfand in Südafrika, konnte man sich vor Investors sozusagen nicht retten. Jeder rannte rum und wollte wissen, wo er investieren konnte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Unternehmen sind sehr vorsichtig geworden, langsam geworden und benötigen sehr viel Überzeugung, bevor sie ein richtiges Investment leisten. Das heißt also mit lokaler Produktion und so weiter. Wir haben aber gesehen von der Präsentation von der Jennifer von SPECTARIS, dass es sehr wohl einen Markt gibt, nicht nur in Südafrika, was aber, wie ich gesehen habe, von den Zahlen für 50% der Exporte verantwortlich ist aus Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern im südlichen Afrika, Westafrika und so weiter. Also wissen wir, dass ein Markt vorhanden ist. Wir müssen nur eine Methode finden, wie wir, ich sage mal in Klammern, die Angst von den Investoren nehmen und sie behilflich sind, erfolgreich in Südafrika Business oder in Afrika Business zu tätigen. Und eins der Märkte, die wir gesehen haben, wo ein riesiger Boom stattfand in den letzten Jahren, ist E-Commerce. Und das ist auch ein Marktsegment, wo wir uns spezialisiert haben. Das findet ein Zuhause und in der Firma Enterprise Africa. Wir bieten also mit E-Commerce eine Soft Landing an. Das heißt, im Grunde genommen risikofreies Business. In der Regel findet die Zahlung erst statt, bevor geliefert wird. E-Commerce entspricht gleich Logistik. Das heißt, wir haben flexible Logistiklösungen mit Experten aus der Branche, nicht nur in Südafrika. Und da wird auch nach meiner Präsentation der Patrick Dürig drüber sprechen von der Firma Natco. Es gibt also flexible Logistiklösungen, maßgeschneidert für einen ersten Markteinstieg, entweder vor Ort mit Warehousing oder mit Dropshipping aus dem klassischen Sinne im E-Commerce. Die Sarah hatte auch angesprochen das Thema Black Economic Empowerment. Das ist einer der Kriterien, die immer wichtiger werden, wenn man erfolgreich Business in Südafrika tätigen möchte. Und wir sind stolz darauf, dass unsere E-Commerce-Plattform Enterprise Africa ein Level 2 hat. Das heißt, Sie könnten durch unsere Plattform als Level 2 Anbieter ihre Produkte verkaufen. Weiteres Vorteil von einer E-Commerce-Plattform ist natürlich, dass Sie nicht mehr auf Händler sich verlassen müssen. Das haben wir über die Jahre gesehen. Viele deutsche Unternehmen sind nicht mehr überzeugt von der Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner. Meistens sind diese Partner oder vertreten andere Lieferanten, Konkurrenten und so weiter. Und eine E-Commerce-Plattform bietet Ihnen die Chance, ohne Partner selbstständig ihre Produkte zu vermarkten und zu verkaufen. Die E-Commerce-Plattform, die wir kreiert haben, ist auf Afrika spezialisiert, eine B2B-Wholesale-Plattform. Die gibt es in diesem Sinne in Afrika noch nicht so. Es gibt B2C-Plattformen wie Takealot, das ist ähnlich wie Amazon und so weiter. Wir haben aber mit dieser Form eine Plattform kreiert, die sich ausschließlich auf B2B spezialisiert und auf Unternehmen aus der Dachregion. Das heißt, wir wollen Qualitätsware bieten und bekannt dafür sein, dass auf dieser Plattform Qualitätsware zu kaufen ist. So, ich habe ein kurzes Demo-Video vorbereitet. Shona, if you could just click to the next slide and play the video, please. Und danach geht es dann gleich weiter.
Thanks, Shanae. Ja, bevor wir dann weitergehen, die Website können Sie gerne besuchen, enter-africa.com. Ich mache ein bisschen weiter mit Marktstatistiken, Übersicht über E-Commerce auf dem afrikanischen Kontinent. In 2020 gab es 281 Millionen Nutzer in Afrika und die Tendenz ist steigend. E-Commerce-Umsatz in Afrika war für das Jahr 2020 ungefähr 19 Milliarden $. Das ist ein 41% Aufstieg oder Anstieg zum Vorjahr. Wir haben gesehen, dass besonders dank dem der Pandemie viele Unternehmen sich auf E-Commerce und Kauf auf dem Internet zurückziehen mussten. Und diese Tendenz wird steigen. Das ist unsere Voraussicht. Erwartetes Umsatzwachstum bis 2024 sind ungefähr 37 Milliarden $. Das ist bei einem Wachstum von 17% jährlich, was durchschnittlich für die afrikanischen Länder prognostisiert ist. Thanks. Next slide. Ja, Afrika zeigt weltweit das größte Internetnutzerwachstum. Es gibt zum Beispiel in Afrika mehr Smartphones als in Nordamerika. Das ist eine Statistik, die mich damals überrascht hat und ich nicht erwartet hatte. Die voranschreitende Digitalisierung spielt eine riesige Rolle. Sie werden sehen, in sämtliche afrikanische Länder gibt es immer mehr Handynutzer und so weiter. Und die Digitalisierung ist heute Teil des Alltags in Afrika. Mobile Bezahlsysteme sind sehr üblich in Afrika, in vielen Ländern. PayPal, Peach Payments und so weiter. Online-Payments ist alles üblich und durchaus täglich gebraucht. Die Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie, also der Lockdown, führten zu einem riesigen Wachstum im E-Commerce-Sektor. Und wie erwartet sind die größten Märkte für E-Commerce Südafrika, Kenia und Nigeria. Und das sind auch die Länder, wo wir uns konzentriert haben auf die E-Commerce-Plattform. Von dort kann man dann die Nachbarländer sehr gut bedienen aus den wichtigsten Regionen Afrikas. Next slide, thank you. Shanae? Wenn wir einen Blick auf Südafrika schauen, hat E-Commerce-Umsatz in 2020 ein bisschen mehr als 4 Milliarden US-Dollar gebracht bei ungefähr 21 Millionen Nutzern. Der voraussichtliche Umsatz für 2024 liegt bei 5,9 Milliarden. Das ist ein jährliches Wachstum von ungefähr 10%. Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer in Südafrika betrifft $185 im Vergleich mit Restafrika auf 70. Und das zeigt auch wieder die Kaufkraft in dem Markt, die deutlich über dem Normalfall liegt für das Land Südafrika. Next slide. Ein Blick auf Kenia, da liegt der E-Commerce-Umsatz für das Jahr 2020 auf 1 Milliarde, grob gerechnet bei 15,6 Millionen Nutzern. Voraussichtlicher Umsatz für 2024 liegt bei 2,2 Milliarden $. Das ist ein Zuwachs von 19%. Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer auf ungefähr $70. Thank you, Shanae. Next slide. Auch die Internetnutzung steigt rasant an in Kenia. Es zeigt sehr viel Potenzial. Wo es in 2017 nur 26% Internetpenetration gab, liegt es bei 2020 bei 45%. Es zeigt also deutlich das Wachstum, die Digitalisierung und das geht auch Hand in Hand mit E-Commerce-Geschäften und Kauf auf dem Internet. Thank you. Next slide. Nigeria zeigt ähnliche Zahlen, also ein rasantes Wachstum. Umsatz von E-Commerce-Geschäften in 2020 war bei 4,9 Milliarden $. Geschätzt wird für das Jahr 2024 8,9 bei einem Wachstum von ungefähr 15%. Thank you, Sean. Next slide. Die Hürden beim Markteintritt.
sind Regularien. Da haben unsere Vorsprecher schon einen Blick drauf geworfen, die Sarah und der Malcolm. Medizintechnik, die Pharmaindustrie, es gibt Requirements, wo sich Unternehmen registriert lassen müssen. Wir haben heute gelernt, dass das eine formelle Prozedur ist. Man muss mit einer Anmeldefrist von ungefähr 6 bis 8 Wochen rechnen. Die Infrastruktur, ich denke, das ist hier in dem Logistiksinne gemeint. Da gibt es in Südafrika weniger Hürden als in andere afrikanische Länder. Aber da wird der Patrick Dürrig uns von der Firma NATCO ein bisschen mehr darüber erzählen. Die Bezahlungssysteme nicht wirklich eine Hürde aus meiner Sicht, weil das Zahlen auf Online-Methoden, Internetbanking und so weiter durchaus üblich ist in vielen afrikanischen Ländern. Und natürlich das Vertrauen, das ist bei jedem Markteintritt so. Die Brand muss bekannt gemacht werden, sie müssen Marketing machen, damit der Käufer und der Konsument ihre Marke kennt. Chancen für deutsche Unternehmen, natürlich auf Nummer 1 ist die Tatsache, dass das Made in Germany massiv zieht. Das sieht man an den Exporten und das Volumen. Und das wird sich auch nicht ändern. Denn ich denke, realistisch gesehen ist die Tatsache, dass die meisten Produkte weiterhin in Deutschland oder anderswo hergestellt werden und exportiert werden, das wird weiter so bleiben. Wir haben durch diese Nutzung von der E-Commerce-Plattform einen einfachen Zugang zu anderen afrikanischen Märkten. Das heißt, der Käufer kann sich einloggen, kann die Bestellung abgeben und egal wo er sitzt, eigentlich seine Ware erhalten. Wir haben eine Sonderposition bei uns auf dieser Plattform. Das heißt, wir übernehmen in gewisser Weise einen Teil des Marketings. Das heißt, wir werden lokal Marketing anbieten. Wenn Sie Ihr Produkt in Südafrika verkaufen, wird lokal gemarketet auf lokale Art und Weise. Und das Gleiche gilt dann für Kenia und Nigeria. Wir haben also lokale Experten, die auf nigerianische Art und Weise uns damit unterstützen, ihre Produkte optimal zu positionieren. Das heißt also Google Analytics, Search Engine Optimization und die ganzen Themen, die man aus der E-Commerce-Welt kennt. Risikofreie Transaktionen in dem Sinne, dass in der Regel geliefert wird erst nach Zahlung. Also Sie haben keine Risiko von Ausfällen. Und natürlich das BEE, also Black Economic Empowerment Thema, habe ich bereits angesprochen. Das ist ein Riesenvorteil, mit dem Sie dann hier lokal in den Markt einsteigen können. Und schon wie erwähnt, die flexible Logistiklösungen. Es gibt ein flexibles Warehousing-Modell, da wird der Herr Dürrig gleich drüber reden. Und natürlich auch die Möglichkeit besteht nach wie vor durch Dropshipping Ihre Geschäfte zu tätigen. Das heißt, nach Eingang der Zahlung wird die Ware geliefert aus Ihrem Hause direkt an den Endkunden. Gut, thanks, Shanae. Next slide. Ich bin damit am Ende der Präsentation. Gerne nehme ich Fragen an. Ich werde aber erstmal an den Herrn Dürrig weiterreichen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thanks, Shanae. You can pass on to Patrick. Thank you, Volker. Patrick? Yes. Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Patrick Dürrig. Ich möchte mich auch kurz mal vorstellen. Ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von der Firma NATCO Logistik. Ich bin in Südafrika aufgewachsen und seit über 30 Jahren tätig in der Spedition und Logistik. Und in den letzten 20 Jahren leite ich eigentlich die Firma NATCO hier. Einfach mal kurz zur Firma NATCO. Die bietet eine komplette Logistikpalette an. Also Luftfracht, Seefracht, Straßen- und Bahnverkehr. Weiterhin auch Lagerhaltung und Kontraktlogistik. Und wir sind auch tätig im Bereich der Verzollung. Wir sind zertifiziert bei allen namhaften Verbänden und Behörden. Unsere Standorte sind Johannesburg, Kapstadt, Durban und Port Elizabeth.
Und was noch wichtig ist, wir verfügen über ein gutes weltweites Netzwerk. Insbesondere in Afrika haben wir über die Jahre ein flächendeckendes Netzwerk von Partnern aufgebaut. Was hebt uns ab von anderen Logistikern? Ich denke, es ist unsere Kompetenz und Erfahrungswerte, die Flexibilität und die schnelle Handlungsfähigkeit, die wir haben, und unsere Kontakte. Man kennt uns hier eigentlich auf dem Markt als Local Hero. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen, das ist eigentlich der Kern von meiner Präsentation, ein paar Herausforderungen, die wir hier haben in der Logistik in Afrika rausgesucht. Und das erste, würde ich mal sagen, ist die Spedition im Generellen. Afrika hat sich in den letzten Jahren als prominentes Investmentziel erwiesen. Somit ist auch die Logistik und der Speditionssektor zur großen Bedeutung geworden. Afrikas zukünftiges Wachstum und die Entwicklung ist sehr stark abhängig von der Qualität ihrer Infrastruktur und wie effizient das Transportnetzwerk ist. Wir haben vereinzelte regionale Hubs, die schon angesprochen wurden, zum Beispiel in Südafrika und in Kenia. Diese Hubs können ein befriedigendes Service-Leistungsangebot anbieten. Der Rest der Länder können dies nur teilweise oder gar nicht. Wir haben in der Seefahrt einen Mangel an Häfen, um den bestehenden Verkehr weiterzuentwickeln. Weiterhin bieten Reedereien nur einen unregelmäßigen Service an. Der Fahrplan mit ihren Frequenzen und Abfahrten ist meistens viel zu lang. Viele Verzögerungen sind zu sehen. Bei der Luftfracht ist dies ähnlich. Die Anzahl der Carrier, die wir haben, und ihre Frequenzen und die Anflugsziele sind nicht ausreichend. Wir müssen oft über Chartergesellschaften ausweichen. Und die Covid-Pandemie hat diesen Zustand in den letzten 1,5 Jahren drastisch verschlechtert. Eine weitere Herausforderung, die wir haben, ist auch die Verzollung. Im Generellen gibt es seit ein paar Jahren einige Handelsabkommen. Es wurde schon darauf hingewiesen, das African Continental Free Trade Area Agreement, und da gibt es auch noch ein weiteres SADC, das sind das Abkommen zwischen den südlichen Staaten in Afrika. Diese Abkommen helfen natürlich, um Märkte und Investitionen in Afrika zu beschleunigen. Aber Tatsache ist, dass in vielen Ländern dieser Prozess sehr geprägt ist von einer hohen Bürokratie. Also werden ständig Gesetze geändert, lange Überprüfung von Regularien und auch eine gewisse Inkompetenz. Das ist bei der Zollbehörde bei diesen Ländern zu finden. Das Ganze führt zu langen Verzögerungen bei einer Auslieferung, hohe Kosten und beflügelt die Korruption. Erfahrungswerte zeigen uns, dass man in einigen Ländern in Afrika nur bis zum Flughafen oder Seehafen liefern sollte. Verzollung und Zustellung sollte man dann lieber dem Empfänger überlassen. Als nächstes, das ich doch gerne ansprechen möchte, ist auch die Zustellung und Lagerhaltung. Zustellung von Sendungen ist generell in vielen Ländern mit langen Zeiten nur möglich. Es fehlt einfach generell an der Infrastruktur. Lagerhaltung und Distribution sind auch nur in einigen Ländern zu empfehlen. Die Hubs und Gateways, die wir empfehlen können, sind Südafrika für das südliche Afrika und die Nachbarländer, Kenia für Ostafrika als Gateway und Nigerien für Westafrika. Ein weiterer Punkt, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn es ums Geschäftliche kommt, sind die Kosten. So wie sich Afrikas Infrastruktur entwickelt und wächst, kommen natürlich die Logistikkosten immer mehr in Fokus. Die Logistikkosten in Afrika sind im Vergleich zu anderen Kontinenten sehr hoch. Es gibt Studien, die kalkulieren bis 3- bis 5-mal so hoch, wenn man das vergleicht mit Europa, Asien oder Nordamerika. Natürlich sind da auch Möglichkeiten, um diese Kosten zu reduzieren für alle Parteien. Es wird aber noch einige Jahre dauern, bis diese Transportinfrastruktur sich verbessert. Es ist aber abzusehen, dass dies der Fall sein wird, da der afrikanische Markt für Investoren und lokale Wirtschaft sehr groß ist. Mit dieser Herausforderung gibt es natürlich auch eine Problemlösung.
Ich sehe das so, dass jedes Land in Afrika hat sein eigenes Value Proposition, also seine eigene Wertversprechung. Der Bedarf ist groß, dass die Logistikkomponente und die Infrastruktur sich verbessern werden. Die Transport- und Logistikinfrastruktur hat auch das Potenzial, um Wachstum anzukurbeln auf diesem Kontinent. Zusammengefasst, denke ich, ist es klug zu investieren in Afrika, wenn man eine langfristige Strategie hat. Man muss zuerst die regionalen und lokalen Märkte verstehen. Wir als NATCO, wir sind für Sie da, um Logistikkonzepte und Lösungen auszuarbeiten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ja, wenn Sie noch Fragen haben, bitte gerne. Vielen Dank, Patrick. Shanae, are there any questions? Gibt es irgendwelche Fragen, meine Damen und Herren? At the moment, there is no questions that have come in through the chat portal. Okay. Ja, dann darf ich mich im Namen von Enterprise Africa bedanken bei Ihnen, zusammen mit Jennifer von der SPECTARIS als Mitveranstalter. Vielen Dank. Das war für uns ein Vorrecht, mit Ihnen heute Zeit zu verbringen. Und ich denke, die Präsentation können wir dann per E-Mail weiterleiten an die Teilnehmer, sollte Bedarf geben. Ja, E-Mail-Adressen, E-Mail-Details haben Sie ja auf der Präsentation, jederzeit gerne. Und wir freuen uns auf weiteren Kontakt und Austausch mit Ihnen.